Hi, welcome to today's topic, that is Shurs theorem, the section 7.4. In this section, first of all, we have to define some definitions, and next we have a theorem 7.10, and next a definition, that is Shurs number SI. So before going to the theorem, we need some definitions and we need some clarifications and results from the previous section. Okay, let's move on to some definitions and consider the set S is equal to 1, 2, 3, etc. up to 13. Partition S into S1 is equal to 1, 4, 10, 13. S2 is equal to 2, 3, 11, 12. And S3 is equal to 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Partition these set S into 3 subsets. 3 partitioned sets. Then can you find out, our problem is, can you find out any partition SI? SI means S1, S2 or S3, which contains 3 integers x, y and z, which satisfies x plus y equal to z, which satisfies x plus y equal to z. Can you find out such a partition among these partition? Okay, can you find out such a set? Here. So, can you find out three integers such that take 2 integers x and y, 1 plus 4. 1 plus 4 is equal to 5. 5 is not here. Okay. So, again take any number. 10 plus 10, you can find out that sum. But 20 is not here. Again, 13 plus 10, not here, not in the same set. Okay, take any 2 integers from the set, then sum must be in the same set. So, in the S2 also there is no such a x, y, z. 2 plus 3, 5 is not here, 5 is here. 5 plus 6, 11. 6 plus 7, that is 13. And these sum are not belongs to the same set. Okay, so we cannot find out such a set in this example, right? Then our question is, can you find out in another set? Okay, so S is here, thus 1, 2, 3, etc. up to 13. Then we have, from this example, we can see that for these type of numbers up to 13, we cannot find out such a set. Next, to take S is equal to 1, 2, 3, etc. up to 14. 1, 2, 3, etc. up to 14. Right? From this, divide this S into 3 partitions, into 3 subsets. That is, suppose this is equal to S into 3 partitioned, that is S1. S1 is equal to S1 equal to, so this S1 is equal to, suppose S1 is equal to any set, 1, 2, 3, 4, 5, okay, can you take these type of sets? S1 is equal to 1, 4, 10, 13, and S2 is equal to 2, 3, 11, 12, and also S3 is equal to 5, 6, 7, 8, 9, and also I have to take one more here, that is 14. I have to add, suppose 14 is here. So take any 2 set, okay, here. So in this set, we know that S2 and S3 is same as in the previous case. Okay, so S1 is different from the previous. So consider this S1. So in this 14 is added here, and 1 plus 13, that is 14. Okay, you can find out 1
13 such that 1 plus 13 equal to 14 belongs to S1. Okay? Is it clear? That is, we can find out x is equal to 1, y is equal to 13 such that x plus y is equal to 14, that's equal to Z, belongs to S1. Okay? That is, clearly we can find out x, y, z. That is 1, 13, 14 such that 1 plus 13 equal to 14. So, this type of set exists. This is true. Okay. So, can you find out a problem? The answer is yes. When s is equal to 1, 2, 3, etc. up to 14. So, minimum number of elements is equal to here, that is 14. Shur proved that in general, given any positive integer n, there exists an integer fn such that in any partition of set 1, 2, etc. up to Fn, in any partition set 1, 2, 3, etc. up to Fn into n subsets, there is a subset which contains a solution to our problem, problem 1. Okay, so next we will show that by using a theorem 7.10. Okay, so Shur proved that given any positive integer n, there exists an integer fn such that in any partition up to 1, 2, 3, etc. up to fn, ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സെറ്റ്സിൽ ആ സെറ്റിനെ n സബ്സെറ്റ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും, ആൻഡ് S1, S2, etc. അത് ഈ രീതിയിലാണ് S1, S2, etc. Sn എന്നുള്ള സബ്സെറ്റ്സ് ആക്കും. ആ പാർട്ടീഷനിൽ there is a subset Si, right, which contains a solution. That means which contains a solution means there exists x, y set in Si such that x plus y equal to z. ഇതാണ് നമ്മുടെ Shur's theorem define ചെയ്യുന്നത്. Let Rn denote the Ramsey number. We have already studied. Denote Ramsey number R, K1, K2, etc. Kn with Ki is always is equal to 3 for all I. Okay, then we have to listen carefully that first result is Rn is less than or equal to n into Rn minus 1 plus 2, and second one is R2 is equal to 6. Also Rn is less than or equal to the integer part of n factorial into e plus 1, and also we need this result R3 is less than or equal to 17. Okay, so we have to notice this definition. Next, move on to the theorem. That is, the theorem says that let S1, S2, etc. Sn be any partition of the set of integers 1, 2, 3, etc. up to Rn. Then Rn means the Ramsey number. Then R2. Suppose R2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? That is K1,
K2 ഉണ്ടാവും. അതിൽ K1 is equal to 3 ആയിരിക്കും, K2 equal to 3 ആയിരിക്കും. അതായത് R3, 3. Okay, this is R K1, K2. That R33 ആയിരിക്കും, R2. നമ്മൾക്കറിയാം R2 is equal to എത്രയാണെന്ന് അറിയാം, that is 6 ആണെന്ന് അറിയാം. Right? ബാക്കിയുള്ള കേസിൽ Rn, n greater than or equal to 2 കേസിലാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. n greater than or equal to 2 already we have a result. Rn is less than or equal to the integer part of n factorial into e plus 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ റിസൾട്ടും കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾക്കിവിടെ we have assumed that S1, S2, etc. Sn be any partition of the set of integers 1, 2, 3, etc. up to R. Okay. For that, consider the complete graph. Consider the complete graph on Rn. On Rn, whose vertex set is 1, 2, etc. up to Rn. Whose vertex set is 1, 2, 3, etc. up to Rn. Next procedure is color the edges of this graph. Color the edges of this graph in colors. ഏതൊക്കെ കളേഴ്സിലാണ്? In colors 1, 2, etc. up to n by the rule that what is the rule? Edge UV is assigned color J if and only if mode U minus P belongs to SJ. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം? അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് SJ ആയിരിക്കണം. UV എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടെക്സ് സെറ്റ് എവിടത്തേതാ? 1, 2, 3, etc. up to Rn വരെ നമ്പർ ചെയ്തതായിരിക്കും. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് SJ യിൽ ഉണ്ടാവണം. UV അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് U minus V, അതിന്റെ മോഡുലസ് എത്രയായിരിക്കണം? SJ യിൽ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, SJ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ പാർട്ടീഷൻ ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിലെ പാർട്ടീഷൻ ആണ് നമ്മുടെ SJ. അത് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ അസംഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. S1, S2, etc. Sn be any partition of the set of integers, this one. Right? ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ബാക്കി പ്രൂഫ് ചെയ്യാം. That is by Ramsey theorem. നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? By Ramsey theorem. We have R2 is equal to R33 ആണ്, that's equal to 6. ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്താ? By definition there exists R33 യുടെ definition എന്താ? By definition of R33 there exists either a 3-click or independent set of 3 vertices. Or there exists either coloring ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? A red K3 or blue K3. അതായത് കളർ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. That means there exists either a red triangle, K3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, or blue triangle.
triangle. Okay, this is from the definition of R33, right? So by Ramsay theorem, there exists a monochromatic triangle. Monochromatic triangle എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ red K3 or blue K3. Red K3 or blue K3. Okay. By Ramsay theorem, there exists by Ramsay theorem, there exists a monochromatic triangle. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് R2 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതായത് 1, 2, 3 എക്സെട്ര അപ് ടു Rn വരെയാണ് വേർട്ടിസസ് ഉള്ളത്. അപ്പം മിനിമം ഇവിടെ n 2 ആയിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ R2 ആണ് അവിടുത്തെ മിനിമം വെർട്ടെക്സ് സെറ്റിൽ വരിക. R2 വരെയാണ് വരിക. റൈറ്റ്, 1, 2, 3 എക്സെട്ര അപ് ടു 6 വരെ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, 5 വേർട്ടിക്സസിന്റെ സെറ്റ് എന്തില്ല, റെഡ് K3യോ ബ്ലൂ K3യോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ മിനിമം റെഡ് K3യോ ബ്ലൂ K3യോ ഉണ്ടാവേണ്ട സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ആണ്. റൈറ്റ്, അപ്പൊ മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ there exists a monochromatic triangle. That means there exists a red K3 or blue K3. So there exists a monochromatic triangle. That means there exists 3 vertices A, B, C such that AB, BC, CA have same color, say I. Assume without loss of generality that A greater than B greater than C, and write x is equal to A minus B, y equal to B minus C, z equal to A minus C. Okay, then x, y, z belongs to Si and x plus y is equal to Z. Why this actually? That is, നമ്മൾ already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് vertices A, B, C. അതായത് AB belongs to Si and is colored, and here AB is colored with I. That means AB is colored with I ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണ് ആവുക? If and only if difference A minus B belongs to Si. Okay, അതേപോലെ തന്നെ AB already color ചെയ്തു. ഇനിയുള്ളത് AB അല്ല BC colored with I, with color I, if and only if mode B minus C എവിടെ ഉണ്ടാവണം? Si ൽ ഉണ്ടാവണം. Similarly mode A minus B, AB ഉണ്ട്, BC ഉണ്ട്, പിന്നെ AC. A minus C belongs to Si ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So XYZ belongs to A minus B already Si ൽ ഉണ്ട്, A minus C Si ൽ ഉണ്ട്, B minus C Si ൽ ഉണ്ട്. So define this as A minus B equal to X, and this is what B minus C is Y actually, and this is A minus C is Z. So this X, Y, Z belongs to Si such that
x plus y is equal to എന്താണ്? That is a minus b plus b minus c. That's equal to a minus c, which is equal to z. So, hence the theorem. Next, we have to define the shurs number, that is Sn. Okay, so Sn, this is the definition. Sn, this denote the least integer. The least Sn is the least integer such that in any partition of set 1, 2, 3, etc. up to Sn into n subsets there is a subset which contains a solution to the problem 1. Problem 1 എന്തായിരുന്നു? Can you find out any partition Si which contains 3 integers x, y, z. ഇവിടെ I എന്നുള്ളത് 1, 2, 3 ആവണമെന്നില്ല. x, y, z which satisfies x plus y is equal to z. Can you find out at least one partition such that which contains x, y, z with x plus y is equal to z. Okay, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീസ്റ്റ് ഇന്റിജർ such that ഈ പാർട്ടീഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ then at a least integer such that in any partition of 1, 2, 3, etc. up to Sn into n subsets there is a subset which contains a solution to the problem. Okay, so this is denoted by Sn. So what will be S1? S1 is equal to എത്രയാ? S1 എന്ന് പറയുന്ന least positive integer such that there is a subset which contains a solution to the problem. So S1 equal to എത്രയാണെന്ന് evaluate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് consider the set 1, 2. Consider the set 1, 2. Okay, 1, 2 consider ചെയ്ത് S1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ number of partition എത്രയാ? Partition into n subsets ആണ്. അപ്പോൾ S1 ആകുമ്പോൾ 1 subset മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏത് സെറ്റ് തന്നെയാണത്? സെറ്റ് 1, 2 തന്നെയാണ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സെറ്റ് 1, 2ൽ നമ്മൾക്ക് എക്സും വൈയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സം അവിടെ ഉണ്ടോ? Can you find out at least one x, y, z such that x plus y is equal to z? Find out ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇവിടെ 1 plus 1 is equal to 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ you can find out 1, 1, 2 such that 1 plus 1 is equal to 2. ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ തന്നെ സമ്മും അമ്മെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതി. അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. റൈറ്റ്? അപ്പൊ S1 is equal to എന്താണ് അവിടെ? എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? ഒറ്റൊരു പാർട്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ 2 ആയിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി S2 ആണ്. S2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ ആണ്. കൺസിഡർ 1, 2 തന്നെ എടുക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് 2 തന്നെ എടുക്കുക. S2 ആണെങ്കിൽ എത്ര പാർട്ടീഷൻ ആക്കണം? സെറ്റ് 1 ആക്കണം, സെറ്റ് 2 ആക്കണം. ഇത് S1 ഉം ഇത് S2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 plus 1 2 ഇത് സെറ്റിലില്ല. ഇവിടെ 2 plus 2 ഈ സെറ്റിലും ഇല്ല. സോ ഇതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ഒരു എലമെന്റ് കൂട്ടിയെടുക്കുക. സെറ്റ് 1, 2, 3 എടുക്കുക. ഓക്കെ, സെറ്റ് 1, 2, 3 എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ Sn എടുത്ത് നോക്കണം. അതിന്റെ S2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക.
2 partition ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെറ്റ് 1 എടുക്കാം, സെറ്റ് 2, 3 എടുക്കാം. എങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്താലും അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 സെറ്റ് ഉണ്ടാവും such that ആ 1 സെറ്റിൽ എക്സും വൈയും സെറ്റും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും such that x plus y is equal to z. Right? So ഇവിടെ 2 plus 2 3 ആവുന്നില്ല, 2 plus 3 5 ഇവിടെ ഇല്ല, 3 plus 3 6 ഇവിടെ ഇല്ല. So this is not happening. That is 1 plus 1 equal to 2 not belongs to this one. Okay, here 2 plus 2 not belongs to, 2 plus 2 not belongs to, 2 plus 3 not belongs to, 3 plus 3 not belongs to this set. Okay, so this is not, the S2 is so എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? So S2 is not equal to 3. Next consider set 1, 2, 3, 4. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് പാർട്ടീഷൻ സെറ്റ്സ് into 1, 4 then 2, 3. Right? Here 1 plus 1 not belongs to, 4 plus 4 not belongs to, 1 plus 4 not belongs to. So ഇങ്ങനെ ഒരു S2 അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു സബ്സെറ്റ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ 2 plus 2 not belongs to, 3 plus 3 not belongs to, 2 plus 3 not belongs to. So S2 is not equal to 4. Next consider set 1, 2, 3, 4, 5. Consider the partition. ഏത് partition എടുക്കാം? 1, 4 എടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ളത് 2, 3, 5 എടുത്തു. Okay, here 2 plus 3 is equal to 5. Therefore, there exists 2, 3, 5 such that 2 plus 3 is equal to 5 belongs to the set 2, 3, 5. Therefore, there exists such a subset. Okay. Therefore, S2 is equal to 5. S2 is equal to 5. And we also know that R2 is equal to R3, 3. And this is equal to 6. Okay. So, നമ്മുടെ theorem പ്രകാരം, by using the theorem, we have the set contains 1, 2, etc. up to R2 elements. Such that so S2 is always less than or equal to R2. Okay, because S2 is a subset R2. Since S2 is a subset, therefore S2 is less than or equal to 6. And we have S2 is equal to 5. Therefore, we have a result that Sn is less than or equal to remark. Sn is less than or equal to Rn, which is less than or equal to the integer part of n factorial e plus 1. Also, there exists a result Sn is greater than or equal to 3 Sn minus 1 minus 1.